all, I cannot go here because I'm hiding. Okay, so NP all and NP any, they are basically testing whether I have, so we're talking about an array of booleans, okay, true and false. And these are two ways to test whether I have, whether all my elements are true in a Boolean array, or one of my elements is true, one is false. Okay, these are two ways to check whether all the elements are the same, basically, or not. And I will show you examples of this in a second. We'll talk about the axis. So this is something I mentioned last time. In a NumPy array, which is two-dimensional, very often the functions will work with a possible keyword that specifies the axis. Okay, you can say axis equals 0 or axis equals 1. This is, for example, if I want to sort my elements along the columns and not along the lines. Okay, so it's slightly counterintuitive because axis equals zeros are the columns and axis equal 1 are the lines. It's counterintuitive because it's not like a matrix. Okay, but these axis keywords appear in many functions, and it's important to keep them in mind because any operation you want to do on an array can take place along one of the axes. Okay? Sorting is a classical example. And also NP all and NP any, which I will show you in a minute. Okay, so tight layout, this is the magical comment that I mentioned before. So you see that here I have this, I showed these subplots last time, we made them. And you see that here the title of this third subplot is basically overlapping with the X labels here. Do you see this? And also this title is overlapping. And these things can happen a lot. And in older programming languages, you would spend a lot of time trying to set the distances between these subplots and basically waste half a day on this. So in Python we have one command which is plt tight layout, which you add at the end of your plotting, and it just fixes it. And this is amazing. Okay. Okay, then we'll move to debugging. So I will now go into my PyCharm session. מה NP נקודה N עושה? מה זה? מה NP נקודה N עושה? אני אראה לכם. אני רוצה שתהיה לי גישה למחשב שלי. This is ridiculous. Okay, so what we will do is I will try to put the window on this side so that I can hide. If we don't find a solution to this, I will be very sorry, and we will do this next time because these are not normal conditions for giving you a lecture. מעיין, אפשר לנסות להעביר את המתן כאילו שהחוט שלו ילך מפה, כאילו אפשר לנסות בכיף, בשמחה. בוא ננסה.
מגיע, וזה ממש 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 מעצבן. וואי. מעיין, אולי אם המצגת כבר במודל, אז כל אחד יכול לפתוח אותה מאצלו. אני רוצה. היי ריטה, מה נשמע? מסדר, אבל אני לא יכולה לעמוד כי החוטים לא מספיק ארוכים והמטען שלי לא, ויש רק שקע אחד. אני לא יכולה לעמוד בלי שיהיה לי את הפרוג'קטור בפרצוף ושאני אסגר חצי מהמסך. אז רציתי לשאול אם מישהו יכול להביא לנו חוט מעריך. לא, אני יכולה לשלוח מישהו שיש איפשהו. זה לא שעה, זה כבר לא שעה וחצי, זה כבר בקושי שעה. אוקיי, בסדר. בסדר, טוב, תודה. אוקיי, I need someone to run. מה זה? זה לטלפון, אני לא רוצה לשרוף לך את זה. אז זה לא ישראל. כן? תנסי. אפשר לנסות. I will send someone to come back. He's in the second floor just under us and he has a כבל מעריך. Great, it's working. Okay, good. We might manage to do this lecture. Okay, just let's. Okay, so you see my screen. Okay, so let me show you an example of, for tight layout, I will not show you the example, you will have to trust me because I don't want to waste more time, okay? And I'm sure you will use it because it's magical. Okay, let's give you an example of NP-all and NP-any. So, import NumPy as NP. As usually, I encourage you to try to do it at the same time. And let's try with a very simple one. Array, true, false. Okay. Now I want to do print NP-all A. Okay, so NP-all is telling me whether all of the elements are true. So what should it give me here? False. Okay, it's not loading the font file. Okay, so it's returning false. Okay, so we're good. And now, any is telling me if any of the elements are true. Okay, so what should it tell me? True. So, you understood the difference? Good.
Now let's assume that we have a two-dimensional array, and then things are becoming slightly more complicated. So on the first line, I will have a true and a false, and on the second line, I want everything to be true. Okay? So print A. Now I need to specify if I mean to ask to use the function along the lines or along the columns. Okay? So here, if I want to do it along the columns, I'm using axis 0, which is what I said. It's slightly counterintuitive because usually the indexing of a matrix, for example, it starts with the line. Okay, and if I want the answer along the lines, I will use axis 1. So let's try to guess what this will give us. Okay, so I have true, false, true, true. Okay, so along the columns, the first column, everything is true, right? So it will give me true. And on the second column, I have a false and a true, so it should give me false, exactly. Okay, and if I do it along the lines, first line I have two truths, so it will give me true. And second line, I have, first line I have true and false, so it will give me false. And second line I have true and true, so it should give me true, okay? So let's see, okay? Okay, so this is printing, and I will do a separation here so that okay. So this is my array, okay, two-dimensional array, okay, and this is exactly what we had predicted. Okay, so this is to demonstrate both these two functions, all and any, that are useful, more useful than you think, and also this axis thing that is either selecting your function along the columns or along the lines. Okay, and these axis things are not specific to all and any. Many functions in NumPy use them. For example, sorting. Okay, so make sure you understand the difference between them. Okay, so this is what I wanted to show you. There is another very important function that I wanted to show you, which is called argware. Okay, so let's give an example. Going to do it like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then מה היה המערכות פעם דו-ממדים קודם? זה היה כאילו... זה היה מערך עם טרוף ופולסים, זה היה בוליאן. לא, זה היה כאילו true false בשורה הראשונה בשורה השנייה. זה הכל בנות. אני אתן לך את זה בסוף השיר, בסדר? זה לא הולך לך את זה. האמת יש את זה שם. So I'm going to tell it to print it. So that you see the array. Okay, so do you see it here? It's basically a 2D array where I have 3 lines with numbers. Okay, and now I want to
elements which are larger than 15. Where A is higher than 15. Okay, so let's see what this is giving us. Okay, so let's try to understand what it returns. It's not the X is quite Exactly. So it's giving me all the indexes where this condition is verified. Do you see why? Yes? Because if I count, so you remember we start to index from 0. So this first line is 0, second line is 1. Okay? And then I count 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So it's giving me a list of all the indexes where this condition is verified. This too is super useful. I'm sure you can guess why. Okay? So this is all I wanted to show on NumPy. I wanted to give you a few additional very powerful functions, okay, that you can use. Okay, and I also said that I will show you an example of interpolate. So let's do it now. Might not work like last time. It doesn't work, and I will do it slightly differently. So let's see if it works. Complaining about mathematics, so I will do it slightly differently. Run this from my terminal. So did you mention this in the tutorial, the interpolate function? Yes? No? Okay, I will write it here and I will just run it from my terminal. So we will try to understand together what it's doing. See the screen? So I want to import SciPy. This again, I encourage you to try to do it at the same time. Okay, and now I have an x-axis which is 0 to 10. Do you remember the NP arrange commands? Very useful one. And then I have the y-axis, which I want to be the exponential of minus x divided by 3. Okay.
Okay, so I have an x-axis and the y-axis, which is basically a function of this x-axis. Okay, and I would like to plot the function not only where the x points are defined. So the way to do it is by using interpolate with a function called 1t. Okay, and I will define a new axis which is much tighter than the first axis. Okay, and so do you understand what I did here? Does everybody understand what I did here? כי אני רוצה Ariel asked why we have a point here, so do you remember why? We want Python to remember that it's a float and not an integer. Okay. We don't. What? That is, yeah. This is important because these are floats. I'm not sure we need it, but this is cautious coding. Okay. So, but do you understand what I did here? I defined an x-axis, an x array, okay, which is pretty loose. Okay, it has point from 0 to 10. Okay, then I defined y, which is the function of this x. Okay, but now I would like to plot or calculate this function in some tighter grid. Okay, and of course I could define the tighter x and recalculate y, but very often x and y are just your data. Okay, you have some shape and you don't have an analytical relation between them that you can quickly calculate the y-axis. Okay, so what you want to do is calculate the points, interpolate, calculate the points in between your data points on a tighter grid. Okay, so I defined here a tighter grid. This is going from 0 to 9 with much tighter steps. Okay, and now I'm asking Python to calculate the interpolation of this. Make sense? F is an actual function. So no, F is the interpolation. So it is an actual function because what Python does is it tries to fit a polynomial. You can add here all kind of this portable thing doesn't work anymore. So I will need to send someone to Hobab. Okay, who volunteers to go and get אפשר לבקש ממך שתביא לנו מעריך? קומה שנייה מתחת למשרד הכי בקצה. איזה מספר חדר זה? מה זה? אתה יודע איזה מספר חדר זה? לא, קוראים לו חובב ויש לו מעריך וריטה דיברה איתו, אז בסדר? תודה. Okay, so you can add here cubic if you want to use a cubic polynomial. You can specify here how you want it to interpolate, but the idea is that you don't have data for a tighter grid and you want Python to interpolate between your points. This is something you will do a lot in any research project. Okay? cubic עושה את זה פונקציה דומית. Okay, cubic is specifying that you want so you can do a linear interpolation, which means that Python will just go with straight lines between your points, and then you will ask what's the point in between, and it will just use the point on a straight line. If you specify cubic, it goes for a
for a 3-degree polynomial. And you can specify some fancier ways to interpolate, okay? But I think by default it's doing it linearly. Okay, let's plot it and maybe it will become clearer. So I want to plot x, y, okay, with a label which is my original data, okay, and then I wanted to plot the interpolation with some line, and I wanted to show. Okay, now let's go to the terminal. So we'll run this from my terminal, and I need to add a legend, right? You remember how we do this? Just do plt.legend. Okay, so this is your original data, the blue points, okay? And here, Python has just fit, it doesn't really fit, it just links point with straight lines. If I had specified that I want a different interpolation, for example, the cubic one, it would link these points with a 3 degrees polynomial instead, okay? And this will allow you, if you want to ask, okay, what's the probable value of my data in a place where you don't have any data point, okay, in between these 2 points, then Python is giving you an answer. Does it make sense to everybody? It does. It will Huh? does it with These are linear. This is linear interpolation. It's a straight line between each of the. You might not see it very well, but it's a straight line. So it's not exact. תודה רבה. And it's not exact. Thank you. Okay, so these, we talk about SciPy interpolate, but this is also to give you a sense of the slightly more elaborate thing that SciPy allows you to do. Okay, it's basically doing all kind of manipulations on your data, statistics. There are also FFTs with SciPy. I showed you a list of functions that you can have in SciPy, but these are like a slightly higher level of data manipulation. Okay? Questions? בעצם את אומרת שאת יכולה להשתמש בגדולה אחרת מקודם לקצת את הטווח ואז היה גם נקודות כאילו בין הנקודות האלה? כן, if I plotted it with stars.
Python SciPy is that you see that the blue points are your data points, okay? And you don't know, so for example, in between these two data points, you don't know what is the value of your data, okay? But you want to have some estimates of the value of your data. So you ask SciPy to interpolate between your points. What does it mean? It means if my data behaves smoothly, if it's not doing all kind of weird things between these 2 points, what would be the value of y between these 2 points? Okay, and then SciPy calculates, so here each of these stars is a calculation that SciPy did for the value of y for x's values where you didn't have data points. Make sense? I will ask the tutors to go through this again with you if it's not. Okay? Good. So, the next topic that I wanted to talk about is the topic of debugging and coding assertively. Okay, so this is what I showed you, that the tag layout can save your plot and your precious time. Okay, so just adding this at the end of your plot and it will make things work most of the time. Okay, now I want to show you how to solve problems either after you coded or before you coded. Okay, so this is one option. This is called debugging. You did it before if you programmed in other language, where you write your code, there are problems, and you want to track where is your problem. Okay, this is called debugging. And in Python, there is a package that is very useful for doing this, which is called PDB. I don't know what the P is for, but DB is for debugging. Okay, and what it does, it's like the point in MATLAB. What it does is that it runs your code up to a certain place, and then it stops running it. Okay, so let's give you an example. So you need to import the package called PDB. Okay, and then let's do r=1, print a, and print this is the code before the breakpoint. Okay, and here I'm putting a line called PDB set trace. Okay, this is really, really useful. So what this does, it's explaining it to you, okay, the code execution basically stops here. Okay, the code will run until this point. Okay, and then it will stop until you press C. C is for continue. You can also press Q, which is for quit. Okay, and this allows you to inspect, to check if everything up to a certain point is working. Okay, so let's continue here. This is the code after the breakpoint. Okay, so let's run it. Okay, so what happened? Okay, it's defining A, it's printing A, it's printing this sentence, okay, and then it stopped. If I press C, it will continue. Okay, you see that it's continuing. It's printing the code after this second sentence that I wrote here, and it's continuing.
Okay, so super, super useful. I don't know if it's probably more useful than type layout. This is something that you will be using all the time when you're doing debugging. Okay, it's very important one. What is the quitting? Q. Okay. And the cool thing is that here you can also, I don't know if you saw what I did. So as long as you don't press C, you can ask it to, you can basically write some code here. Okay? I asked it to print A and it's printing 1. Okay, for those of you who already did debugging, this is very useful because not only you can stop, but you can also inspect. Are your variables what you think they are? Is everybody defined as you think? Okay, if you had pressed here print A and it gave you a none, okay, then there is a problem. It should be 1. You see what I mean? It allows you to code from a window that is usually not a coding window, it's a running window, right? So super, super useful. Okay, and if I do now C, it will continue as if I never coded these 2 lines. Okay? Okay, now this is a very good way to find problems, just code and then debug. למה אתה לא מדפיס קודם את this is the code before the breakpoint? זה הדפיס. זה מדפיס. כן? תראה, מה זה? לא, אבל אחרי זה מדפיס את ה... כן, כי מה שמגיד, what I was saying is that once it stops, okay, when it stops, because you can add lines of code, you can ask it, what is A? You can, let's do another example. Okay, so it's running the code. Now I want it to print hi. How are you? You can add code. Okay, you see? But of course, it's useless to just add it here. The useful thing is to use this to check variables, to check if everything is going as you think it's going. כן, היה לי מוזר שזה הדפיס גם את השורה אחרי שאמרת, עשית את הדיבאג, כאילו הדפיס גם את הפרינט, this is the code after the breakpoint. נכון, כי לחצתי על C, עכשיו אני לוחצת על C. אז זה לא הדפיס את זה לפני שתדפיס? לא. Just when I press C, the C is for continue, then it goes on from where it stopped. And if you do Q, it will just quit and stop on you. But what if you have a variable that is C? Let's try it. So first, C is doing nothing, okay? But if I have a variable, Roswell has very good questions. C equal to. Before we pressed A and we saw what? No, we said print A. Ah, it wasn't just A? No. So let's try Like and do Q. Okay, so if I do print C, it will print C. and if you If I do A, it does nothing. If I do print A, it prints A, and if I do C, it continues. Okay? So we're good. You can have a C, a variable called C, and use the debugging. Yes? So each time you can just write 1 line, 2 lines or 3 lines of the code. Sorry? So you just print C and print A and also print something in once. You can do this.
I'm not sure I understood the question. So you can just write a one line code. Right. Yeah, not more than one line. So it's stopping wherever I tell it to stop, right? It's stopping the code after these lines of code. And then until I press C, I can code as much as I want. I can write entire data files. I can do all kinds of things. But of course, it's not useful as is. It's useful to check if your code is working. Okay, because it's basically stopping at a certain point of your code and giving you access to all the variables. Okay. Good. So there is a complementary approach which consists in coding in a way that in advance will avoid certain issues. Okay, this is called defensive coding, and I will now show you several ways to do it. So the most common way is called the try except block. So let's try it. The general syntax is, I will show you an example, but basically let's say I will show it to you because we don't have a lot of time. So okay, let's look at an example. I have a variable which is 1 and a variable which is 0. Okay, and let's assume that in my code I want to print C, which is A divided by B. Okay, so what will it tell me? What will happen because now? you try to divide by 0. Exactly. So I'm trying to run it now and it's telling me 0 division error. You're trying to divide by 0. Okay, now let's assume that I'm clever enough to predict these things. I want to code in a way I have another 2,000 of lines after this, okay? And I want to make sure that my code will continue to run if it can, okay? I don't want it to crash on this kind of errors, and I don't know in advance if the variable B, let's say it's being populated dynamically, okay? And I don't know if it's going to be populated with 0, and I want to avoid my code to crash if I'm doing a division by 0. So the way to do it would be to do try to do the following, okay? And except, sorry, 0 division error, print you tried to divide by 0. Okay, so let's see what happens now. And of course, I want to continue my code. I continue running my 2,000 lines of code. Okay? So, what's the advantage of doing this here like this? You see that the code didn't crash. It continued after this. Okay, the big difference with what I did before is that my code didn't crash and it continues. Okay, it prints this line. This is really important. Okay? If I didn't have this try except block, it will crash here and it will not continue to run my 2,000 lines of code. The name you give the except isn't mandatory. Can you use it as like a function? Very good question. So here I knew that at the end there is a limited number of possible errors.
Okay, there are zero division errors, there are empty, there are non-errors, there are empty array zero. Okay, and sometimes you know what specific error you want to avoid. Okay, but there is another way which is more general to do, which is an exception. Okay, an exception is just a general error. Okay, now why this is dangerous? It's being basically less specific. Okay, and sometimes you want your code to stop only with some specific types of error. Okay, but the answer is that you can be more general. Okay, if there is an exception, if there is an error, just so the names determine the specific error it does yes. the exception I on. want to show you another example, and you'll see in a minute. So let's assume that I want the code to open a file that does not exist. Okay, so I want it to open a file called. Okay. If we don't use the except with the correct error, will the trial still crash our code, or will it just not do the except? We will try it now. Okay, so here it's giving me an error. We don't have except after the try. Right. So it's giving me an error. This is a file not found error. Okay? So I'm going to tell it to do try open. Okay? And then I will tell it the file is not found. But I also wanted to tell it that in case things are going wrong for a different reason, there was some other error and still I wanted to continue the code. I still wanted to continue running my 2009 of code. Okay? I think it might encounter a file not found error, but I want also to protect myself against other types of errors. Okay? Now, if I change the order of these, let's do this. This is David. This is very important. This is related to your question. So, what is going on here is that it's trying to run the code. It's not filing the file, so it's printing this line. You see? Yes. Now, let's assume that I had the non-specific error before. Okay? What happens here? It will do the exception and not the file not found. Exactly. Although the issue is the file not found, right? But before I put the exception first, it just writes this error. It just executes this line, sorry, and it will never execute this one. So the good strategy is to first have the specific types of error, because you want to have a handle on your type of error, and then have the more general exception, which protects you against all kinds of things that you don't know to predict. Okay? And if you do the opposite, the general one first, it will never execute this line and tell you what's the actual error. Okay? What is the else that the AI? What? או כאילו, יש כזה else שה-AI כל הזמן מציע לך. לא עכשיו. כן, אני נדבר על זה עוד מעט. Okay, so I want to show you other functionalities of this. So
you can have an handle. Let's assume that you don't know what the error will be, and you want to have a handle on the error, on the type of error. You want to be able to print it, for example. Okay, so you can say accept exceptions as E. Okay, this populate E with the error message. Very useful. Okay. So the error is no such file or directory. Okay, you can have a handle on the error. How can you know what is the type of the error? Typing. So, you mean having a handle on the type? I'm not sure. Google. I don't think so. I don't think that type E would. Type But I think type E would give you a A. string Type A, actually. maybe. What? Type A, maybe. A? Sorry. I think E is a string. Some other error. No, you're right. So this is giving you a class with the type of the error. So this means that there is an object in Python which is an error. Good to know. Okay? Okay, now, so there are other parts to this block, to this try except. We always call it a try except block because the try and except are the minimum parts that you need in order to this to run. You can add two parts to this block which are less used. Okay, one of them is the else. This is Rachel, you asked about this. So else will only run if there is an exception. Okay? Sorry, if there is no exception. If there is no error. Okay? But that's why usually we don't use it because It's like it will to continue write it- anyway. It's like to write it after the try. In the try or not? No, if you want to execute something, only if there was no error raised before. Okay? But I personally never use it, and you can also have something called finally, which will always run. Wherever, this is like having the I continue running my code. Okay? This will run anyway. Okay? ה-type E נותן כאילו את הסוג של אם תרשמי E זה ייתן לך את ה-exception. כן. את הטקסט של האירוע. אוקיי? Now, another slightly different and very useful one, and we will finish in 5 minutes. Okay, another very, very useful one is to raise your own exception. Okay, let's assume that you want to create an error. You want to create a situation where there is an exception, an error, although it's not a pre-existing, predefined error of Python. I'll give you an example. Okay, so let's see what files we have here. Okay, I wanted to open a file. Okay. But if the name of the file is this, I wanted to raise an exception.
Okay, so what happened here? I basically created my own error. Okay, I decided that I want, in cases that the file that I'm opening is the name of the file is this name, I want the code to crash. I want it to raise an exception. Okay, this is like the opposite of coding defensively. This is making your code crash because you created a customized error. Okay? Why would you want this? You can create the same effect with PDB, right? You can do if f name this PDB. I want the code to stop running. There is I'm sure you can think about situations, but if some situations happens, okay, I don't know, you detected that your array is so big that if it loops through your array, it will run forever. I don't know. You detected that there are some specific variables that have been populated with something which is a no-go. You don't want your code to continue running for 1 hour if a situation happens, okay? So you're telling your code, I'm creating an exception, okay? Raise exception means I'm creating an error. This error means that you will need to crash if this situation is happening, okay? It's the opposite of what we did before. Before we wanted the code to continue running even if it's meeting all kinds of situations. Here it's the opposite. In some situations you will want your code to stop running no matter what. Okay? And this is the way to do it. Okay? Good. So זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות, let's assume that a equal 1, okay? If a equal 1, you want your code to crash in a certain situation. A equal 1, this is a good reason to crash. אתה יכול להשתמש בזה כדי להקדים תרופה למכה עם בעיות אחרות שקיים. Exactly. פשוט רושמים raise exception. raise exception, ואז את הטקסט שאתה רוצה שיהיה בארור שלך. Stuck because I didn't edit okay? Okay, so we will not start with Panda today. This will be for after Shavuot. So I will quickly mention one last thing that can help you code defensively, okay, and understand what's going on in your code. They will also mention it in the tutorial. So there is a package called logging. Okay, let's assume that you want to print all kind of messages that tells you what's going on in your code. Okay, I don't know. I do it all. I have codes with like tens of thousands of lines, and I wanted to keep a log to tell me here A has been defined as this and this. I'm populating this and this array. I'm now doing a loop on blah blah blah. Okay, you wanted to give you some messages that are telling you what is going on. Okay, so the most basic way to do it is to just print messages when your code runs. Okay, I'm doing this, right?
But logging gives you a slightly fancier way to do it, because you can basically, it has these 1, 2, 3, 4, 5 levels of verbosity. Okay? The critical level, it will only print some messages that are really, really important to print. Okay? The debug mode will print everything. Okay? So debug will print all these levels of verbosity. Info will not print the debug messages. It will only print these levels. Okay? Warning will only print these 3, etc. Okay? And then, okay, so debug shows all messages. Info shows info, warning, error, and critical. Okay, this is just a detail of what I just said. Okay, and let's see how it's coded in practice. So you import this package called logging. I think it's pre-installed with Python. You don't have to install it. Okay, and then you tell it which configuration you want as a default. Okay, so here if you set the level to be debug, okay, it means that by default it will print all the messages. Okay, if you want the default to be info, it will not print the debug messages, etc. Okay, and then instead of just printing stuff in your code, like I populated an array to understand what's going on, you make the messages with the logging function. Okay, logging debug. Okay, this is a debug message. This means that it will be printed only if you are in a configuration that prints the debug messages. Okay, so, and if you have a message called with the info, okay, this is an info message. So if your configuration level is critical, it will not even print it. If it's debug, it will print it, etc. Okay? So this is just a fancier way to print what's going on, and you can play with the level of verbosity. So you can start by running a code with the debug configuration, then it will print everything. And then when your code works well, you can set the configuration here to critical, and you know that you will run your code and it will only print the very, very critical messages that you define here as critical. Okay? So just a fancier way to keep track of what's going on. And the nice thing is that you can also orient the messages to a log file. Okay, if you don't want it to be printed to your screen, but to a log file. What is a log file? What? What is a log file? A log file? A log file it's like a log. It's a file where you keep track of what's going on. What's the difference between that and text file? It's a text file, but the log file is just the name that we give to like keeping a log of something in the coding jargon, even in research jargon. It's like a log file is like when you have an experience in a laboratory and you want to keep track of what is going on. It's just a file where you keep track of things. Okay? So you can call it .text if you want. It's just telling you that it's keeping track of what's going on. Just a name. It's the same format as text file. Yes, it's a text file, absolutely. It's a text file, and then this will not print things onto your screen. It will print to this text file, and with the same rules of whether if you define the default configuration to be debug, it will print everything, etc. Okay, so this is a cool feature, cool package to have in mind, and that's it. And next time, so after Shavuot, we will talk about the Panda library, which is the must-have library for data handling. Okay, you can forget everything I told you about NumPy gen from text after you know how to use Panda. It's a super user-friendly and useful library, but we will do this after Shavuot. So Okay. I think the material for the Bohan is Until today.
Yes. And there will be one session which will be on Zoom. Okay, on June 10, we will have an in-person session. So the first session on the Panda library will be in person. But on June 17, it will be Zoom. Okay, I will remind it to you. I will send you it. Right, so to be slightly more specific, okay, the material for the exam are the things that are in the notes. Okay, so for example, the logging thing that I just showed you, that are not in the notes. It's like a cool feature that I showed you. You don't have to know by heart the syntax of sending your log to a log file, etc. Okay, but everything which is in the notes, are things that you need to have in mind. And I remind you that you can have the notes with you, printed. This is why I don't want you to remember by heart things that are not in the notes. But the exam will be too long for people who just rely on the notes and not on the memory. כאילו, מה צריך? מה יהיה תכלס? מה המבנה? If you don't know what's in the notes, you will not have time to finish the exam. Of course. מה מבנה המבחן? You're asking what kind of questions? Yes. How we can practice between. Practice with all the tutorials, all the notes. Make sure that you understand of the notes, what the things are doing. You can run the notes, right? And the Shurei Bites, the homework too, are good practice. And I will consult with so we already know what kind of questions we will give you. I will consult with the tutors what level of information we want to give you on the type of questions. But the short answer is that if you understand what's in the note and you are able to do the homework and you are able to reproduce the questions from the tutorials, you're in a good shape. תקראי קונצנזוס, מה זה אומר? אם אני אכתוב ככה וככה בפקודה הזאת, מה יקרה? כל מיני דברים שכאילו... כל השאלות שלה. צריך you need to have accumulated a certain level of experience with Python at this level. זה ברמה של השיעורי בית? מה? כן, זה ברמה של השיעורי בית, זה ברמה של הדברים שאני מראה לכם פה, זה יהיה ברמה של הנוטס וזה יהיה ברמה של התרגולים. וזה בעצם, כאילו, איך אתם מגדירים את זה? חומר פתוח או נוטס או מה? זה חומר פתוח מודפס, אבל לא יהיה לכם גישה לאינטרנט. כן. סבבה? תגיד מישהו שבעיקרון נמצא ופשוט עשה הפסקה קצת, או... לדעתי יש מלא. טוב, נחכה כמה דקות. הייתה הרצאה. כרגיל קשה קצת להבין את ההרצאה. בשביל... אני לא יודע, העניין... נראה לי אבל בתרגול אני... בדרך כלל התרגול המטרה שלו היא להתעכב יותר על הטכניקה שיעור הבית סבבה. טוב. יש לכם קצרה, רוצים לכתוב נגיד שנתחיל ברבע נגיד? שגם נשחרר אתכם מוקדם. זה
כאילו לפעמים גם עושה פרינטים, כאילו, דברים, כאילו, פשוט. בגדול, כלומר, כן, זה קצת שונה כאילו כשכותבים וכשמקלידים, כי אז אתה יכול לראות את הבעיות תוך כדי. נגיד סתם, נגיד ללולאות, אז כן, כאילו דברים שהם פשוטים, אז זה נטו, כאילו, פשוט לעבור על הטכניקה, על הסינטקס וזה. נגיד לולאות, אם אתה רוצה לבדוק מקרי קצה או דברים כאלה, אז בדרך כלל משהו שנגיד אני ממליצה על זה, נגיד לכתוב כזה, כאילו, את האינדקס, ממש טבלה, ממש לחשב את הערך, לכתוב עכשיו, קאונט שווה 0, ואז אולי קאונט פלוס שווה 1, כאילו דברים כאלה, אתה מבין מה אני אומרת? כן, בטח. זה כאילו, זה אולי מה שהייתי אומרת שיכול לעזור, נטו להתאמן פשוט. אולי הייתי אפילו מנסה נגיד, אתה לקחת את השיר בבית. כן, כאילו לנסות ככה, ואז נגיד, תלוי כמה זמן יש לך, לא יודעת, ואז לנסות גם, כן, זה בעיה אחרת. ואז לנסות גם לכתוב את זה בפייתון, לראות שזה באמת עובד, ללמוד כזה לאט לאט מה... אבל האמת שפשוט לא ראיתי עדיין את הבוחן הזה, אין לי מושג עדיין על הרמת זה. מתי הבוחן? אני חושבת שהוא בחמישי, נכון? הייתי מטועה. עוד שבוע וזה יום חמישי. ביום חמישי, עוד שבוע וחצי, שבוע ויומיים. כאילו, זה התרגול האחרון לפני הבא. כן. אין שבוע? שבוע הבא זה איסור חג, אז יש חופש. אז אין הרצאה ותרגול. זה למה החומר של הבוחן נולד היום ולא עד שבוע הבא. כן, כנראה. גם אם ניתן... כאילו אם היה הרצאה שבוע הבא, החומר של הבוחן היה גם ההרצאה. לא יודעת, אני לא יודעת להגיד. לא בטוח, כי זה בכל זאת, יש בגבול, בכל זאת יומיים מההרצאה עד הבוחן. בחטא 2 המרצה סיים איתנו את החומר שבוע לפני המבחן המסכם. האמת שזה תמיד ככה, בחטא וממפיס וכאלה, שתמיד מסיימים את זה בשבוע הזה, ומשום מה זה תמיד המבחן הראשון, ואז... היה לנו בסטטיסטית, היום הראשון שכתוב מבחנים, כאילו... סטטיסטית, של סטאס? סטאס? זה מזעזע. למדתי אצלו סטטיסטיקה. לא, הוא מלמד גם הסתברות וסטטיסטיקה, אבל גם מכניקה סטטיסטית. כל מה שקשור לשם שלו. בדיוק, כן, סטטיסטיקה. למדנו אצלו סטטיסטיקה ויותר מחצי מהילדים בקורס שלו נכשלו. לא. אני למדתי אצלו מדע וקרה משהו כזה. מדע? וואו. כמה אפשר לסבך מדע? אפשר? וואו. מה, הוא הולך לכם מדעכים? או לפחות הוא התמיד עם המדע? לא, אבל הוא הלך כאילו... מה אפשר לסבך, ממש. בלינארית... אני סומכת עליו שאפשר לסבך. בלינארית תרגול לינארית 2 ולינארית 1. זה מסתיק מישהו הכיסא פה? כן, איפה לתקעות. טוב, ענת תגיע, אפשר להתחיל? סתם. יש עוד מישהו שאתם יודעים שצריך להגיע או ש... כן, מודליה. סבבה. תאריך היום 27. את יודעת אם היא בדרך או שיקח לתזמן? אני גם לא רוצה פשוט לשחרר מאוחר מדי, אז אני... כמה מבחנים... למרות שיש סיכוי שנסיים לפני הזמן. אמן, כדי יש עוד הרצאות אחרות. כמה מבחנים יש בזמן המבחן? יש יש 2. בוחן, נראה לי בוחן אחד. די בטוח שם. יכול להיות, אני לא... יכול להיות שאני שכחתי. אבל זכור לי שיש אחד, אני לא מתחייבת. מה? גם לי זכור אחד. באמת? מתי המבחן המסכם? לא בספטמבר או משהו?
תלמיד היהדות יש לו, תלמיד תקוע בסוף. כן. גם זה. לא רגע, ספטמבר זה המועד ב', המועד א' הוא ב5 לאוגוסט. לפי מה שרשום. טוב, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז היום אנחנו, בעצם מה שנלמד זה, וואי, אני לא יודעת קשור איך לעמוד בזה. אז מה שנלמד בעצם זה, קודם כל נעשה איזה חזרונת קטנה שנייה לפייפלוט שראינו בשבוע שעבר, לגרפים וזה, ואז נעבור לנושא של בעצם, כלומר, על איך אנחנו יכולים כשאנחנו בונים קוד. לפעמים הקודים שלנו לא מסתכמים בפונקציה קטנה וחמודה, לפעמים הקודים שלנו קצת גדולים, יש בהם הרבה משתנים, יש לופ מאוד ארוך, ובעצם אנחנו רוצים שיהיה לנו איזושהי שליטה על כל מיני בעיות שיכולות להיווצר. אוקיי? אז נגיד במטלב, בטח ראיתם, נגיד מטלב אוטומטית רושם לכם כל מיני ערכים, נגיד פתאום אתם מקבלים איזשהו באג, אז אתם יכולים להיכנס שנייה לערכים בצד, לראות שזה מלא נוט נאמבר כאלה, נכון? ואז אתם מבינים שיש בעיה. אז בפייתון זה עובד טיפה, בסביבה של פייתון והסביבה של פייתון, אז זה עובד טיפה שונה. אז נראה מה יכול לעזור לנו בעצם לשלוט יותר בקוד ולהבין מה קורה. אוקיי, בואו נתחיל קודם כל שנייה מתזכורת קטנה על נמפאי ועל פלוטים למיניהם. אוקיי, אז אני מזכירה, ראינו שלדוגמה, מה הפונקציה הזאת עושה? זוכרים? נמפאי רנג'? כן, מערך כזה. מערך שמה? מה מאפיין אותו? מ-0 עד 10, קפיצות של... מעולה. מ-0 עד 10 קפיצות של 0.1. קפצתי קדימה להרצאה. נכון? ולנמפאי ראינו שיש לו כל מיני פונקציות למיניהם. לדוגמה, פה נדגים לדוגמה את פונקציית סינוס. אוקיי, ועכשיו אני רוצה לצייר את פונקציית סינוס. אז זה ה-x'ים שלי. פונקציית ה-y בעצם הסינוס של כל המספרים האלה, ובעצם ברגע שאני עושה פלוט, כמו שראינו, אז אנחנו מקבלים את פונקציית סינוס. זה ממש מצייר את זה זה ממש, זה פשוט מצייר את כל הנקודות. כן, אבל זה מראה, איפה זה מראה את זה? מה זאת אומרת איפה זה מראה את זה? את מריצה את זה, זה פותח לך כאילו... חלון כזה? כן, זה בעצם, ראינו שאפשר לעשות פלט נקודה פיגר, זוכר PLT נקודה פיגר? שזה חלון גרפי? לא הייתי לא הייתה. אז בעצם ראינו שיש PLT.figure, שזה בעצם פותח חלון גרפי. במקרה הזה, בגלל שעשינו חלון גרפי אחד, זה אוטומטית פתח לך. אבל אם אתה רוצה נגיד כמה תמונות, כמה חלונות גרפיים חדשים, אז כאילו שונים, אז צריך כל פעם PLT.figure. תראה את זה בשבוע שעבר. אוקיי? ובעצם הסינטקס הוא ערכי ה-X, ערכי ה-Y. עכשיו, לפעמים אנחנו רוצים להוסיף מקרא. אנחנו רוצים להוסיף לג'נד בצד, אתם רואים שפה נגיד הוא צייר לי, נגיד יש לכם כמה גרפים, נגיד אתם רוצים גם לצייר את קוסינוס, ואתם רוצים שהוא יעשה, הכחול זה סינוס, האדום זה קוסינוס, כאלה דברים. אז עבור כל פלוט אתם מגדירים לייבל שווה, ואז איזשהו סטרינג של מה אתם רוצים שיהיה כתוב, יכול להיות כתוב גם רינת, אוקיי? מה שתרצו. וכדי להציג את המקרא צריך לעשות PLT.legend, אוקיי? ואז זה מציג את השם שאתם נתתם בעצם לגרף, אוקיי? בגדול מה שאני עושה פה כרגע זה פשוט לחזור על שבוע שעבר עם טיפה נוספות. אבל מה זה הלייבל האדום? זה כאילו הצבע. זה בעצם, אתה בעצם מגדיר מה, כל עוד לא עשית לג'נד, אז לא יקרה כלום. כאילו, אתה מצייר את זה ולא יקרה כאן שום דבר. אבל כאילו, הפייתון הבין שנתת איזשהו שם פנימי לגרף הזה, לצירוף נקודות של x ו-y. אוקיי? אבל אם אתה רוצה נגיד שהשם הזה יהיה מוצג, אז אתה עושה לג'נד, ואז הוא בעצם יודע, אני אציג את המקרא של הגרף הזה. כן, פשוט אמרת לגבי הצבע. פשוט אותו, אם אתה עכשיו נגיד תעשה פלט נקודה פלוט, בלה בלה בלה. אבל אם אני אעשה עכשיו עוד פעם, נגיד עכשיו אני אוסיף, כאילו לא כל כך בא לי זה, אבל נגיד, טוב נעשה את זה. נגיד
עכשיו רוצה להוסיף גם קוסינוס נגיד, סבבה? אז אני אעשה וואט. ברית, לא? תור התמונה. כבר משלים אותי, יודע מה אני רוצה. אוקיי, אז נגיד אני רוצה עכשיו שעל אותו חלון גרפי יהיה גם את קוסינוס, נגיד. אז אוטומטית הוא פשוט מזהה שיש לי עוד גרף, אז הוא נותן לו צבע אחר, ואז הלג'נד, אתה רואה, הוא מציג לי סינוס זה הכחול, קוסינוס זה הכחול, בסדר? איזה כאילו שימוש יש ללייבלים אנחנו לא רוצים את הלג'נד? בגדול, מה שאני פגשתי עד היום, השימוש שלו זה בשביל הלג'נד. זה מה שאני מכירה. בתכלס, אם את לא משתמשת בלג'נד, אז זה סתם איזשהו סימון פנימי כזה, אוקיי? יכול להיות שיש לזה שימושים שאני לא יצא לי להיפגש איתם. הכל יכול להיות בבית. טוב. אוקיי. ראינו Y label, X label בשבוע שעבר, נכון? השמות לצירים. יש את האופציה של לטקס, עוד לא הבנתי איך אומרים את המילה הזאת. אוקיי, שנגיד אני רוצה לפעמים, נגיד אני רוצה לכתוב, נגיד סתם בוא שנייה נראה. מה אמר את השמות של הצירים? יש, נגיד אתה רוצה לכתוב X, לא יודעת, אתה רוצה נגיד זה גרף שמציג מיקום כפונקציה של זמן. אתה רוצה לתת שיהיה כתוב ממש על הגרף, שיהיה כתוב פה T סוגריים היחידות, X סוגריים היחידות, נכון? כן. שם לזה, אז מה שעושה את זה זה Y label, אתה רואה? מה שכתוב Y label, פה לא עשיתי X label, אבל פשוט להחליף את ה-Y ב-X, ואז בסוגריים אתה כותב סטרינג של מה אתה רוצה שיהיה כתוב. נגיד במקרה הזה אני עכשיו עושה Y label X בריבוע, אז אתם רואים, הוא סתם כתב לי X, ממש מה שכתבתי. אבל נגיד אני רוצה שזה יראה יפה, שזה באמת יהיה X ב2 קטן, אז משתמשים בדולרים האלה, כמובן זה לא יעבוד לכל דבר, צריך עכשיו פשוט להסתכל באינטרנט, לראות, נגיד אני רוצה לכתוב אותיות יווניות למשל, אוקיי? אז יש לזה כל מיני אופציות באינטרנט, פשוט לבדוק. רואים עכשיו הוא זיהה את זה שזה בלטף, ופשוט כתב לי X בריבוע יפה. נגיד אם אני רוצה לכתוב שברים, נגיד במקרה הזה כאילו הדולר עושה את זה שזה יהיה יפה? הדולר כאילו מזהה שזה לטף, כלומר כתיבה שהיא, לא יודעת איך להגדיר את זה. מתמטית. כן. אוקיי. נגיד, זה נגיד ככה, נגיד במקרה הזה נגיד אני רוצה לכתוב איזשהו שבר, שלא לכתוב לי 1/2, אני רוצה לכתוב חצי, סתם זרקתי, יכול להיות 1 חלקי X, יכול להיות מה שאתם רוצים. אוקיי, אז במקרה הזה נגיד זה הסינטקס, 2 סלשים, פרקשן כאילו, 1 ו2, ואז במקרה הזה אם אני אריץ, אתם יכולים לראות שקצת קטן, אבל יש פה חצי, 1 חלקי 2. בסדר? עוד אופציה, לפעמים תלוי בתוכנית שלכם, אבל לפעמים נגיד אנחנו נרצה להציג את הגרף בסקאלה לוגריתמית. אוקיי, אז יש, אני חושבת, אם אני רוצה נגיד לעשות לוגריתם רק ל-y נגיד, אז יש, אני חושבת שזה נקרא log y, לא כתבנו את זה פה, שווה לנקודה log y. log פשוט עושה גם וגם, גם ל-x, גם ל-y. במקרה הזה זה סתם, מן הסתם יש פה קצת קפיצות, כי יש אפסים ודברים כאלה, אבל הבנתם את הרעיון. לא הבנתי, כאילו זה גם יעשה לוג ל-x גם ל-y? כן, הוא לוקח את כל ערכי ה-x, כל ערכי ה-y, ועושה מפעיל עליהם לוגריתם. שימושי לכל מיני גרפים שאתה רוצה להראות את זה שינה יפה, יש כל מיני סיבות. אופציות נוספות שלא הכרנו בשבוע שעבר זה הגבולות. אוקיי? נגיד אני רוצה לתחום את x ו-y בתחום מסוים, אז אני יכולה פשוט לשים מספרים, זה ההתחלה, זה הסוף מן הסתם. אוקיי? ואז זה קצת משנה את זה, נגיד סתם, תראו, נגיד לפני שהגבלתי את זה, אז זה היה כזה נגיד ככה, ועכשיו קצת סגרתי אותו לתחומים מסוימים. אוקיי, אז הוא מציג לי את התחום שביקשתי. זהו בגדול, עד כאן תזכורת על שבוע שעבר. שאלות על זה? טוב, נזכור על זה. אוקיי. ב-x-לים, ה-y-לים זה בלוק של ה-x ו-y? מה היה מתחת רק? מה? מה היה מתחת ל-x-לים ול-y-לים?
זה show. זה אמרנו שכדי אם אנחנו רוצים, כל עוד אנחנו לא עושים show, הוא יבנה את הגרף, הכל טוב, פשוט לא יראה לך אותו. כדי להראות את הגרף אתה חייב לעשות plt.show. טוב, אז עכשיו אנחנו עוברים לנושא השני שאמרנו, שזה בעצם איך אני יכולה לשדרג את הקוד שלי כדי, בדוגמה האחרונה שנראה על try accept, ראיתם את זה עם מעיין? try ו-accept, סבבה? אז נגיד במבנה הזה אנחנו יכולים נגיד להריץ איזשהו קוד מסוים, אבל שבמידה ויש איזושהי בעיה, נגיד חילקתי ב-0, נגיד כתבתי איזשהו שם או תו לא חוקי או משהו בסגנון, אני לא רוצה שהתוכנה שלי תקרוס, אני רק רוצה שהיא תקפיץ לי את הבאג, אבל שהיא לא תקרוס. אוקיי? אז לפעמים, אז בשביל זה נגיד try accept זה מבנה שהוא עוזר, אז בואו נסתכל איך זה נראה. אוקיי, אז נגיד יש פה, זה לא טאסק, אנחנו נעבור על זה שנייה. אוקיי, נגיד אני רוצה, האמת שפקודת אינפוט לא הראינו לכם, אבל רק, אגב ראיתם אותה עם מעיין, פקודת אינפוט, סתם מעניין. שמבקשים מהמשתמש. אולי אתה יודע היה את זה באיזה תרגיל על זה. כן, נראה לי בטעות אולי זה נכנס לשם, כי בעיקרון לא לימדנו את זה. כאילו לקלוט מספר? לקלוט מספר מהמשתמש כאילו. כן. אוקיי, אז לא משנה, אבל נראה את זה עכשיו, זה הכל טוב, לא לימדנו את זה, אז אתם לא צריכים באמת את זה, זה סתם בשביל הקטע. אוקיי, זה לבקש מהמשתמש מספר. אוקיי, אז במקרה הזה עכשיו בדוגמה, אנחנו נראה שאנחנו נגיד מבקשים מהמשתמש שם של קובץ, אוקיי, קובץ טקסט כלשהו, ובעצם אנחנו נראה איך אנחנו, בעזרת ה-try ו-accept, אנחנו מוודאים שזה באמת קיים, אוקיי, כלומר, אין יש איזושהי בעיה אולי עם הקובץ הזה, ואז בעזרת generate text, ראינו שבשבוע שעבר, שבוע שעבר, של נמפאי, שהוא קורא שהוא לוקח קובץ טקסט ומוציא את הערכים ממנו, ונצייר אותם על גרף. קיצור, בואו נעבור ל-interpolation, ראיתם עם מעיין? מישהו זוכרים? אני לא הייתי בהרצאה פשוט. אוקיי. אני מסתכלת עליך, אבל זה נדע שלא היית. למדתם את ה-interpolation? אני חושב שכן. טוב, בואו נעבור על זה. נעבור על זה בכל זאת. אוקיי. בואו נעבור שנייה על הקוד, נראה מה זה עושה. יש לי כאן איזושהי לולאת while, אוקיי? כמו שאתם רואים. אוקיי? ואני עכשיו רצה על ה-while כל עוד t קטן מ-0, בסדר? זה המעטפת החיצונית שלי שמאפשרת לי לרוץ עד שקורה משהו אחר. עכשיו בעצם אמרנו שאנחנו רוצים לבקש מהמשתמש שם של קובץ, ואז לקחת את הקובץ הזה, את הקובץ טקסט, לעשות gen from text, להוציא את ערכי x, ערכי y, לצייר גרף. ברור מה אנחנו מנסים לעשות? כן. אוקיי. אז קודם כל, פקודת אינפוט, שוב, לא עברנו עליה, הכל טוב, אני רק מראה לכם. פשוט ברגע שכותבים אינפוט, אז כשאני מריצה את התוכנה, הוא פשוט מבקש ממני, הוא מקפיץ לי את ההודעה הבאה. Please enter a files valid name, אוקיי? תכניסי לי שם של קובץ. אוקיי? ואז, ברגע שאני מכניסה לו איזשהו שם, אוקיי? כלומר, הטקסט פייל מקבל איזשהו ערך, איזשהו סטרינג, אוקיי? ועכשיו מה שקורה הוא דבר כזה. אתם רואים את המבנה של ה-try וה-accept? אוקיי. אז בעצם ה-try, כל מה שקורה בתוך הבלוק של ה-try, זה בעצם, אני מביאה לפייתון איזשהו בלוק של קוד. אני אומרת לו, תנסה לעשות את זה. במידה